delighted to see such a huge crowd. We are going to start today's function with Tamil Thai Vaarthu to be sung by Mr. Ramesh Kumar. Please come. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிழில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகம் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திரும்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you so much. May now request Srimati Sharada Anand, Senior PAG AMG2, to deliver her welcome address. Has been considered to take care of the house or not given equal opportunity, and even in newspapers we come across news such as harassment, even violence, domestic violence and so on. So on this day I feel like that we will pledge that we will create a world where women, any woman we come across in our life, either in the society or in our own house, wife, mother, sister, daughter-in-law, anybody, to such women that we will pledge that we will create a world where they do not have to face any affliction. Thank you. Thank you so much, ma'am. As I wish you all for the International Women's Day, I take this opportunity to introduce the chief guest, Dr. Sudhasrshaiyan. கடற்கரை வந்து describe the beach அப்படின்னா how can you do it? Okay, you can put it in 2 lines. A beach is a place where the seashore and the sand and the sea comes and you have a point of confluence. அது மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு 2 linesல we can define. But then ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி சொன்னோம்னா நீங்க அங்க வரக்கூடிய காற்றை சொல்லுவீங்களா, அந்த மணல் கலந்த அந்த காற்றை சொல்லுவீங்களா, இல்ல அந்த காற்றை நமக்கு வரக்கூடிய அந்த ஸ்பரிசத்தை சொல்லுவீங்களா, இல்ல அந்த அலைகளை சொல்லுவீங்களா, இல்ல மணலை சொல்லுவீங்களா, அங்கே குதூகலித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த சிறார்கள் அதை சொல்லுவீங்க. It's very difficult to define a beach. So such a multifaceted personality is our chief guest here. I had watched her in first time I saw her was in some Tamil Patti Mandapam or some page, I mean, we call it something like it. I mean, ஒரு பேச்சு ஒரு 4-5 பேர் பேசக்கூடிய ஒரு ஈவெண்ட். ஸோ அங்கே வந்து I saw her, it is like I think கம்மன் கழகத்துடைய ஒரு ஈவெண்ட். So then I thought that I must also speak like her, or no, I must sometimes see her. But it materialized today, not the first time. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு முறை மேடம் மீட் பண்ணியிருந்தேன். She has various fields of expertise. Number 1, she's a doctor. She is also a teacher. இதுக்கு முன்னாடி வந்து like in my previous stint somewhere around 16-17 I was also in our Southern Railway. Opposite to it was the Madras Medical College. So I used to listen about her. That Madam Sudhasrshaiyan class na வந்து எங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்க வந்து சேர்ந்துருவாங்க அப்படின்னு. நார்மலி வந்து கிளாஸ்ல ஆள் இருக்க மாட்டாங்க, பட் மேடம் வராங்கன்னா எல்லாருமே வந்து will be there.
So that was her passion for teaching. And of course, கதா கலாட்சேபங்கள் இந்த மாதிரி வந்து அவங்க மாணிக்கவாசகர் பற்றி தெரியும், மற்ற சைவ இலக்கியங்கள், வைணவ இலக்கியங்கள், ஆதிசங்கருடைய ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து she is a master of all these things. And more so she is more humane lady. She knows about the personal, she has a personal touch. உங்களுக்கு பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். I also wrote a book on my experiences during the COVID. அதுக்கு வந்து forward கூட மேடம் தான் தந்தாங்க. And she also called me once. என்னன்னா வந்து she wanted to record the incidences during COVID. அதை வந்து document பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க. So அவங்களுடைய convocation வந்து I wanted to have a book, lessons learned during COVID அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு I wanted to have a book அப்படின்னு சொல்லிட்டு various walks of life, I mean particularly in their profession, ஒரு diabetologist, what is his experience on COVID, ஒரு heart specialist, ஒரு ICU இந்த மாதிரியான ஒரு emergency critical care specialist, இப்படின்றவங்க எல்லாம் வந்து how they felt COVID, how what is their experiences அப்படின்றது she was trying to put it on record. அப்போ வந்து என்னுடைய இது வந்து அவங்க ஃபார்வர்ட் எழுதினால நீங்களும் வந்து you can also contribute அப்படின்னாங்க. So I also contributed for that one. And one more thing I want to tell is ரெண்டு இன்சிடென்ட்ஸ் சொல்லலாம். she got her FRCS. FRCS நம்ம பொதுவாக வந்து MBBS, MS, MD அப்படின்னு சொல்லும்போது we think FRCS has one more additional degree. But she is one of the rarest of rare in the sense, நார்மலாக நம்ம SAS எக்ஸாம் எழுதுற மாதிரி you have to apply, right. ஸோ இப்படி தான் FRCS நிறைய பேருக்கு கிடைக்கும். இதில் வந்து based on the experience, 20 வருஷம் 25 வருஷம் 30 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்க they will apply and maybe 1 in 1000, 1 in 2000 may get an FRCS in this way. இவங்களுக்கு எப்படி FRCS கிடைச்சதுன்னா இந்த ராயல் காலேஜ் ஆஃப் எடின்பரோல இருந்து they will select some people out of their own. அந்த மாதிரி வந்து they have identified her and gave her this FRCS. அது மட்டும் இல்லை, அங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த கான்வெகேஷன் டைம்ல when people go there they have to give a speech இல்லைங்களா. that special speech was she is the only person, I mean or the first lady to give it from India. இந்த மாதிரியான ஒரு 5 minutes lecture she gave. And I am also proud, as many of you know that I am from the veterinary background. So we have certain Bibles, Duke's Physiology, veterinary பொறுத்தவரை வந்து பார்த்தோன்னா we have one book on Seshaiyan and Crossman's anatomy. அது மாதிரி human anatomy-க்கு the Bible is Gray's Anatomy. She is for the last 15 years one of the she is in the editorial board of Gray's Anatomy. I mean as an anatomist, as a student of Anand, I am very proud for that mom. So with this small introduction, we have more to speak. One more thing is she and her team has developed along with the Veterinary Sciences University, Medical University, with a team of researchers. She has also developed a COVID vaccine candidate. Now it's not a full-fledged vaccine, but then they are trying, they are applying, they are also in the research to get a vaccine for COVID. With these few words, I will Sir pointed out many proud moments. This is our proud moment. Two doctors are sharing the same dance. Thank you so much. Now, may I request Srimati Madhuri, Principal Director Central, to felicitate our chief guest, please. Narayan. Reason.
Most important and much awaited moment of the day. Many of my colleagues said, after seeing the chief guest, we have cancelled so many programs and have come here. This is the address by our chief guest, Dr. Sudhasrshaiyan, MS, former Vice Chancellor, the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University. Kindly, ma'am. You are also ready to sit for half an hour more also today. Yes. Vanakkam. Most respected Anand ji, most respected Madhavi ji, and all my dear friends. Happy Women's Day. Greetings to all of you, not only to the women, but everyone who's celebrating the presence and significance of women. AG ஆஃபீஸில் மீட்டிங் அப்படின்னு தெரியும். இன்னைக்கு காலையில் ஒரு சின்ன சம்பவம் நடந்தது. Around 11:30 or so, I was doing some other work. There was a message from Shri Ram. Can I call you அப்படின்னு? I just saw it after a few minutes and then I thought, my God, I missed his text message. So I called him immediately. I didn't know for what, because the program was this evening. I thought maybe some reference or something that he wanted. Then he said, ஒரு ப்ரொஃபைல் இருக்கு உங்களது, பட் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் தேவைப்படுது. So why details தேவைப்படுது? Then he started asking a few things like, about this Edinburgh fellowship and work with the Tamil Nadu Veterinary University. என்னதுக்கு இதெல்லாம் கேட்குறாரு அப்படின்னு I was a little intrigued. Then as we closed the conversation, he said, எங்க PAG கேட்குறாரு, அவரு கூட வெட்டினரி சயின்சஸ்ன்னு நினைக்கிறேன்ட்டு வச்சுட்டாரு போன. Then it struck me. I didn't know Sri Anand ji coming to Chennai. I was under the impression that he's still in Trivandrum. And our contact, as he rightly said, started during the COVID times. I happened to read his kind of record on what all he faced during the COVID times. In fact, அது எத்தனை பேர் படிச்சிருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. Just because I am in his office, I am not saying this. அது ஒவ்வொரு முறை படிக்கும் போதும் கண்ணில் நீரை வரவழைக்கக்கூடிய ஒரு பதிவு. அதனாலதான் when from the university we decided to do a record on COVID times, because we wanted, இப்போ நம்ம ஃபேஸ் பண்ற விஷயம் இன்னும் 50 வருஷம் கழிச்சு தெரியணும் மட்டும் இல்லை, in case there is going to be another pandemic or some other problem, people should know how to face it and how to encounter. Because when COVID struck, the world did not know how to go about, what to do அப்படின்னு முதல்ல தெரியல. அதுக்கப்புறம் தான் அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சோம். If you remember, first ஒரு 1 monthக்கு there was a total denial. அந்த மாதிரி ஒரு வைரஸே கிடையாது, அது வைரஸே இல்லை, அது என்னமோ அப்படின்னா people were saying. So we wanted a record, how people have felt about it, what all has happened, what have we gone through அப்படின்னு. அப்போ the first name that struck me out of the core university, the first name that struck me, why not ask Mr. Anand to write a chapter in the book? And he was also very gracious in
writing it. அது மட்டும் இல்லை, எங்கள் கான்வெகேஷனுக்கும் வந்திருந்து, at a very short notice he arrived and he honored the medical university. Thank you very much for that, but I didn't know that you were here. And it was a very pleasant surprise. அந்த veterinary சொல்லிட்டு ஸ்ரீராம் ஃபோனை வச்ச உடனே it kind of struck me, it must be Anand who has come to Chennai அப்படின்னு. It was a very surprising moment to see you here. Thank you very much, and thank you very much all of you for calling me to be part of the day's celebrations. In fact, I enjoyed all that. அந்த கடலினக்கார போனோரே, அதுவும் அந்த பறவை போல, like it elicited a lot of lovely memories and moments. அந்த கடலினக்கார போனோரேக்கும் அதுவும் அந்த பறவைக்கும் I don't know, இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் மேபி இந்த 40+ இருக்கிறவங்களுக்குலாம் தெரியும், எல்லா காலேஜ் ஃபங்க்ஷன்லேயும் எல்லா ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷன்லேயும் that used to be performed in various ways, and today we saw it in the dum dance form also. Congratulations to all those women who made the day very, very happy and very momentful. Women's Day அப்படின்னு சொல்லும்போதே there is a kind of thinking that women have to be given more equity, more equality, more significance. In fact, I would put it this way. Women's Day வந்து பெண்களுக்கு யார்கிட்டேந்தோ ஈக்குவாலிட்டி கொடுக்கிற ஒரு நாளா இல்லாம, Women's Day should be a day where womanhood is celebrated by everyone. மங்கையராய் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திட வேண்டும் அம்மாங்கிறது கவிமணியினுடைய வாக்கு. And I am also happy, இன்னைக்கு இங்கே இந்த விமென்ஸ் டே செலிப்ரேஷன் அவங்க ஒருத்தர் பாடினது ஆனந்தை ஆழை மீட்டுகிறாய், and what all women mean அப்படின்னு. ஒரு 20 வருஷம் முன்னால பார்த்தீங்கன்னா விமென்ஸ் டே அப்படிங்கிறது இல்லை ஃபெமினிஸ்ட் மூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறதே ஒரு போராட்டம், யார்கிட்டயோ சண்டை போடணும் அப்படின்னு இருந்த ஒரு காலகட்டம். அதுக்கப்புறம் இமோஷ்னலா கத்தி கூப்பாடு போட்டு அப்படி ஒரு காலகட்டம். Now we have evolved into a level, evolved to a stage where we celebrate womanhood and all those soft things that women stand for. That is what is much more appreciative and appealing. ஏன்னா பெண்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போதே அதுல ஏதோ ஒரு மென்மை கூடவே சேர்ந்து இருக்கு, அதை டினை பண்ண முடியாது. பெண்கள்னா ஒரு மென்மை கண்டிப்பாக அதுல இருக்கணும். அதை தூக்கி போட்டுட்டு வேண்டாம் அப்படின்னு தூக்கி போட்டுட்டு இருக்க முடியாது. இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் நேச்சர், இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் ஹர் பிரசன்ஸ். எந்த ஒரு இடத்துலையுமே ஒரு மென்மை, ஒரு கிரேஸ், ஒரு அழகுன்னா அது இந்த புற தோற்றத்தில் இல்லை, ஏதோ ஒரு விதத்தில் அதை செய்யும் போது இருக்கிற ஒரு நேர்த்தி, ஒரு துல்லியம், இதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் உமன்ஹுட். நம்ம ஊர்ல ஒரு கதை உண்டு. இந்த மரத்தடி ஒருத்தர் உட்கார்ந்துருப்பார் விநாயகர்ல. அவருக்கு சவுத்தில் அவர் பிரம்மச்சாரி. For those of you who may be from other parts of the country, we consider him to be an unmarried bachelor, and the reason that is usually stated as to why he is sitting under every tree is he is searching for a girl, and he's still not got a bride. For ages he has been sitting there. The other part of it, the extension of the story is interesting. It says he is searching for a girl who would be like his mother. அம்மாவை மாதிரி ஒரு பொண்ணு கிடைக்கணும், அம்மா மாதிரி அழகா, அம்மா மாதிரி எல்லாம். அதுல தி implication indicates the significance of womanhood. அம்மாவை மாதிரி அப்படின்னு சொல்லும்போது it only indicates every man
wants to have some otherliness in his partner. அந்த அம்மா அந்த பெண்ணுனாலே எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அந்த ஒரு பாதுகாப்பு, ஒரு நளினம், ஒரு கேர், ஒரு கம்பேஷன், அம்மா காட்டுற அந்த கம்பேஷன், அந்த விஷயம் ஒரு பெண் கிட்ட இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் it is the implication of that story, and that part of womanhood cannot be denied. எவ்வளவு மேல போனாலும், எவ்வளவு பதவியில இருந்தாலும், எவ்வளவு பொசிஷன்ல இருந்தாலும், எவ்வளவு சம்பளம் வாங்கினாலும், எவ்வளவு கையெழுத்து போட்டாலும், that part of that compassionate part of the woman cannot be denied. So that is what needs to be celebrated. I'm happy that we celebrate that. Everybody has to celebrate that glorified status of a woman. நான் அவர் சொன்ன மாதிரி மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருந்து வரேன். 35 வருஷம் I have been dealing with human lives and human system, human structure. If you now place two brains here, ஒரு he brain ஒரு she brain, ஒரு ஆண் கிட்டேருந்து எடுத்த ஒரு மூளை, ஒரு பெண் கிட்டேருந்து எடுத்த ஒரு மூளையை கொண்டு வந்து இங்கே வச்சா நிச்சயமா என்னால் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாது எது பெண்ணோட மூளையில். ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் வெளி பார்வைக்கு. இன்ஃபேக்ட் நாம எல்லாரும் நம்ம மூளையை முழுசா பயன்படுத்துறோமாங்கிறதெல்லாம் கேள்விக்குறி. By recorded history, the only person who used 2 to 3% of his brain maximally, sometimes going to the extent of 11%, at times 11% வரைக்கும் போச்சு, but on an average ஒரு 3% யூஸ் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தா ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன். அப்போ நாமெல்லாம் எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு கற்பனை பண்ணி பார்த்துக்கலாம். But nevertheless, வெளி தோற்றத்துக்கு அந்த மூளையில் there will not be any difference. I will not be able to find out difference. Of course, we keep saying the man's brain is a little heavier. It's about 50 to 100 grams more than the woman's brain. But மற்றபடி அதெல்லாம் ரிலேட்டிவ். 150 grams அதிகங்கிறதெல்லாம் எப்படி வெளி பார்வைக்கு பார்த்த உடனெல்லாம் தெரியாது. இன்ஃபேக்ட் the man's bones are a little heavier, no doubt. On an average, நீங்க என்ன டெக்னாலஜி என்ன காலம் மாறி போச்சு எல்லாம் சொன்னாலும் the average height of men across the world is little more than the average height of the women. இதெல்லாம் மாற்ற முடியாத விஷயங்கள். But the difference comes in the way the brain's cells are placed and the way the brain cells are connected to one another. ஜென்ரலாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, the woman's brain is wired differently அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It is wired differently. The connections. In fact, women are supposed to use our connections more. ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் கூட அதிகமாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சில இடங்கள்ல கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கு. Women have little more cells. Men அவங்களுடைய நியூரானல் செல்ஸ், அவங்களுடைய நர்வ் செல்ஸ் பார்த்தா இந்த மசில் பவர் காட்டக்கூடிய செல்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கு. அதே இது விமனோட செல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா மசில் கோஆர்டினேஷன், மசில் பவர்ங்கிறது வேற, கோஆர்டினேஷன்ங்கிறது வேற. பவர் அப்படி தூக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பவர், ஆனால் கோஆர்டினேஷன்ங்கிறது டக்குன்னு இந்த பக்கம் கை ஒன்று செஞ்சுட்டே இருக்கும்போது கண்ணு இந்த பக்கம் ஒன்று பார்க்கும். அந்த மாதிரி அந்த கோஆர்டினேஷன் பார்ட் ஆஃப் இட் இஸ் மோர். அதுக்கான செல்ஸ் ஆர் மோர் இன் த கேஸ் ஆஃப் விமன். அதை விட தி கனெக்ஷன்ஸ். இப்போ ஒரு அரங்கத்தில் ஒருத்தவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா மென்னுடைய பிரெயின்ஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா இங்கேருந்து இங்கே கனெக்ஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கும். தி கனெக்ஷன்ஸ் வில் பி ஒர்க்கிங் ஃபாஸ்டர் இங்கேயும் இங்கேயும். ஆனால் விமனை பொறுத்த வரைக்கும் லெஃப்ட்டுக்கும் ரைட்டுக்கும் கனெக்ஷன்ஸ் வேகமாக ஓடிட்டு இருக்கும். ஸோ கம்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம், குடுகுடுன்னு எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணும். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ரீசன்ஸ். சில சமயம் கிண்டல் பண்ணுவாங்க, நான் சாதாரணமாக ஏதோ சொல்ல போனேன், நீ அந்த ஒரு வார்த்தையை பிடிச்சிக்கிட்டு நேற்றுக்கு நடந்தது, முந்தானத்துக்கு நடந்தது, அன்னைக்கு நடந்தது, இதெல்லாம் see fast she is able to connect. இதை பார்த்த உடனே இது கருப்பா இல்லை கொஞ்சம் கிரேயிஷா இருக்கா, ஓகே இந்த கிரே நேற்றுக்கு ஒரு சாரி பார்த்தோமே அது இதே கிரேயா இதே பிளாக், டக்கு 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 டக்குன்னு போகும்.
So this is an inherent quality of the woman. We don't have to deny it. நம்முடைய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டை வந்து இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல வேண்டியதில்லை. என்னன்னா இது ப்ளஸ் பாயிண்ட், இது கிண்டல் பண்ற விஷயம் இல்லை, இது பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட். அது மட்டும் இல்லை, இப்போ நினைச்சு பாருங்க, இந்த இடத்துல இப்படி இந்த ஃப்ளவர் வேஸ் அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா இது கரெக்டாக பார்த்து அந்த ஒரு துல்லியம், அதில் ஒரு சின்ன சின்ன ரிஃபைன்ட் மூவ்மெண்ட்ஸ், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். ஒருத்தட்ட எதை சொல்லும்போது எப்படி, ஒன்றும் இல்லை, வீட்டில் நம்ம பார்த்துருப்போம் women of yester generation who did not have opportunities like you and me, who could not come out so much. கிராமத்தில் இருந்திருப்பாங்க, இல்லை வெளியில் வர முடியாது. எத்தனையோ பெண்கள் வந்து நல்லா பாடக்கூடியவங்க, பட் கல்யாணம் ஆனோன்னு பாடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. எங்கள் அப்பாவுக்கு எங்கள் அம்மா பாடுறதுல இஷ்டம் இல்லை, திரைப்படங்கள்லாம் கூட பார்த்துருக்கோம். இன்னும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சூழலில் இருந்த பெண்கள் கூட, if you think, the way they multitask, it's something awesome. I always wonder, ஒரு ordinary mother who might not be very literate, ஆனால் வீட்டில் சமைக்கும் போது யாருக்கு என்ன ஐட்டம் வேணும், யாருக்கு எந்த வெஜிடபிள் பிடிக்கும், யாருக்கு எது பிடிக்காது, யாருக்கு பத்தியம், யாருக்கு கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக வேணும், யாருக்கு காரம் வேண்டாம், that itself, combinations, permutations, combinations போட்டு செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு capacity, that is part of multitasking ability. And today we are happy that several corporate organizations, several large organizations are wanting women leaders for the simple reason they have found out two things. One, விமன் லீடர்ஸ் இருந்தா ஆர்கனைசேஷனை ஒரு கட்டுக்கோப்போட அதுல அவ்வளவா பில்ஃபரேஜ், அவ்வளவா தவறுகள் நடக்காம எடுத்துட்டு போறாங்க. இது ஒண்ணு. நோ மேஜர் டிசாஸ்டர் கம்ஸ் டு த கம்பெனி ஆஃப்டர் சம் இயர்ஸ். அது தவறுகள் இல்லாம, பில்ஃபரேஜ் இல்லாம அந்த மாதிரி கொண்டு போற ஒரு கட்டுக்கோப்பு. ரெண்டாவது, they communicate with the other employees so well, like their HR ability is so well that women leaders are potential growth for the organization. அப்படிங்கிறத இப்போ கார்பரேட் லெவல்ல எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சு, அதனால தான் they want more women in the HR area and more in the communication area. So that way the power of women is identified. But on the other side, how best can we progress further? இன்னமும் பழைய காலம் மாதிரி சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறது என்னோட தனிப்பட்ட கருத்து. We are not here to fight with anyone. There is no point women fighting men or men fighting women. Where are we going to go without? எப்போவுமே நினச்சி பார்த்தோன்னா ஒரு காயின் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். அந்த காயினுக்கு வந்து ஒரே ஒரு சைடு இருக்கிற ஒரு காயின் எங்கேயாவது கிடைக்குமா? எந்த கரன்சிலையாவது கிடைக்குமா? நீங்கள் எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் ஒரு கரன்சியில் நீங்கள் வெட்டினா கூட ஒரு பரப்பு இருக்கும், ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்கும். ஸோ men and women will have to be complementary is one side. On the other side, there are a few things which probably each one of us will have to, at least, from now on, all of us will have to collectively contribute to that upliftment that will bring happiness and joy to the whole world. பெண்கள்கிட்ட ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்கு. அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னா, யாராவது தன்னை அப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு. யாராவது ஒருத்தர் அப்ரூவ் பண்ணணும். ஏன் அப்ரூவ் பண்ணணும்? எதுக்காக அப்ரூவ் பண்ணணும்? If only our conscience is good, our conscience is clear, please don't await that approval. That approval, that longing for approval sometimes becomes a problem also. யாரோ தன்னை அப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பிலேயே தான் சரியா செய்யலையோ, நம்ம தப்பா பண்ணிட்டோமோ, இது யாருமே பாராட்டலையே, அதனால நம்ம வந்து தப்பா பண்ணியிருப்போமோ அப்படின்னு நினைச்சு ஒரு எங்கேயோ ஒரு டவுன் ஸ்லைடுக்கு போகிறது. And many of you know such things also affect the younger generation. வீட்டில் யாரும் அப்ரூவ் பண்ணலையா, முன்ன பின்ன தெரியாதவங்க யாராவது ஒருத்தங்க அப்ரூவ் பண்ணாங்கன்னா அதையே வாழ்க்கைன்னு நினைச்சு பின்னால போயிட்டு
and many things happen. I don't have to elaborate that. That sense of longing, adu vendam. One thing that times have taught us is to be gritty. என்ன நடந்தாலும் அப்படியே அந்த கல் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்து பெண்ணுக்கு அதிகம் இல்லைன்னு இல்லை. ஆனா அது முதல்ல வராது, அது முதல்ல வரவே வராது. நான் என்ன சொல்றேன், அது முதல்லே வரணும். அந்த grit of withstanding everything. See, for that matter we have something called IQ and EQ. Sir will know better. முன்னெல்லாம் ஐக்யூன்னு ஒன்று சொல்லிட்டு இருப்போம், இன்டெலிஜென்ஸ் கோஷன். அவங்களோட ஐக்யூ எவ்வளோ தெரியுமா, பிரமாதம் தெரியுமா, 120 ஐக்யூ 130 ஐக்யூ அப்படின்லாம் சொல்லுவோம். We've done away with this IQ stuff for the last about 1.5 decades. 15-20 years ஐக்யூங்கிற விஷயமே கிடையாது, அதை பற்றி பேசுறதே இல்லை. ஏன்னா ஐக்யூ இஸ் சம்திங் தட் கேன் பி ட்ரெயின்ட். ஒரே விஷயத்தை திரும்ப 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 பண்ணினா அதுல இன்டெலிஜென்ஸ் மேல போயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஸோ அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை, ட்ரைனிங்லேயே கொண்டு வந்துடலாம் அதை. அப்போ எங்க அப்படின்னு பார்த்தா இமோஷனல் கோஷன்ட். That emotional quotient is more for women. ஒரு ஆங்கிலத்துல ஒன்று விளையாட்டா சொல்லுவாங்க, it is a fact that the mother can also father a child, but the father cannot mother a child அப்படின்பாங்க. இது நம்ம எல்லாருமே நடைமுறையில பார்த்திருக்கோம். பல பிரச்சனைகள் வரும்போது அந்த பிரச்சனைகளை வித்ஸ்டாண்ட் பண்ற ஒரு கிரிட் விமனுக்கு வந்துடும். I'm not wrong if I quote a particular instance. I wouldn't say the name and all that, but then one of my friends, அவங்க வந்து she went through an intercaste marriage which was not approved by both the sides. ஸோ அவங்களும் அவங்க வீட்டுக்காரரும் மட்டும்தான் இருந்தாங்க. ஒரு சின்ன குழந்தை, அந்த குழந்தை வந்து ஒரு 3 வயசு அந்த குழந்தைக்கு இருக்கும்போது, பெண் குழந்தை ஒரு 3 வயசு இருக்கும்போது, it so happened suddenly the husband died. It was probably a massive heart attack. Nobody knows the correct reason even today, because அவர் நார்மலா இருந்திருக்காரு, நைட் ஏதோ கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு, காலையில suddenly he died in the morning. Only this lady was all alone. இவங்க இருந்த ஊர்ல இருந்து இவங்களுக்கு பெரிய ரிலேட்டிவ் சப்போர்ட் எல்லாம் இல்லை, ஏன்னா 2 ஃபேமிலியும் கொஞ்சம் ஆப்போசிஷன்ல இருந்தது. It's amazing to see what she did. She realized the husband is dead. சின்ன குழந்தை, கிடுகிடுன்னு வீட்டை பூட்டுனாங்க, குழந்தைய கையில தூக்கிட்டாங்க. காலையில போய் பேங்க்ல என்ன பணம் எடுக்கணும், என்ன பண்ணணும் எல்லாம் பார்த்துட்டு சின்ன சின்ன விஷயங்கள், things which she had to kind of next few days அவங்களால பண்ண முடியாத விஷயங்களை அப்பவே பண்ணி என்னென்ன செய்யணும். ஏன்னா அவங்க இருந்த அந்த நான் சொல்ற காலகட்டம் எப்படின்னா, ரொம்ப பெருசா இப்ப நினைக்கிற மாதிரி எல்லா ஆப்பையும் செல்போன்ல வச்சுக்கிட்டு பணத்தை எடுக்கக்கூடிய ஆப் அந்த மாதிரி லெவல்ல இல்லை. So she had to have some money and all that. So she went to the bank, took some money, did certain things, and then came back home. And then called up people and said, my husband is dead. இது தெரிய வந்தோடனே few of us asked her, என்ன பண்ணின நீ இந்த மாதிரி, யாரையாவது கூப்பிட்டு கூடாது, அப்படிதானே நம்ம சாதாரணமா கேட்போம், உடனே நீ கூப்பிட்டு கூடாதா? She said, அந்த நேரத்துல நான் தனியா இருந்தேன், உங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு நீங்கள்லாம் இன்னொரு ஊர்ல இருந்து வரத்துக்குள்ள எனக்கு சில விஷயங்கள் இமீடியட்டா தேவைப்படும். இங்க பணம், குழந்தை, சின்ன குழந்தை, அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது வாங்கணும்னா கூட நான் நீங்கள்லாம் வரணும்னு காத்துட்டு இருக்க முடியாது. நீங்கள்லாம் என்ன சூழல்ல இருப்பீங்கன்னு தெரியாது, உடனே வருவீங்களா, நான் நாளைக்கு வரேன்னு சொல்லுவீங்களான்னா எனக்கு தெரியாது. I had to manage. If I just declare that he is dead and keep crying, பக்கத்து வீட்டுல பக்கத்து அபார்ட்மெண்ட்லாம் இருக்கிறவங்க வந்துட்டு என்னை வெளியில போக கூட விட மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு உதவி பண்றாங்களோ இல்லையோ, ஐயோ நீ வெளியில போக கூடாதுன்னு என்னை உட்கார வச்சிருவாங்க. So I had to handle it. I handled it. என்னோட அழுகையை நான் நிறுத்தி வச்சுக்கிட்டேன். எப்படியும் அழ போறேன், ஒரு 4 மணி நேரம் கழிச்சு அழுதா என்ன அப்படின்னாங்க. That is the grit, that is the emotional strength. She may be one person who did it, but then the kind of lesson that we get from her,
அந்த ஒரு நேரத்துல அதை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு கிரிட் பெண்கிட்ட உண்டு, அவகிட்ட அந்த வல்லமை உண்டு. அதுதான் இங்க கொஞ்ச நேரம் முன்னால நீங்க பலவிதமான பாடல்கள் எல்லாம் the grit with which so many of the mothers have brought their children up. நீங்க வரலாற்றை எடுத்து பார்த்தோம்னா எந்த நாடா இருந்தாலும் சரி, எந்த நாகரீகமா இருந்தாலும் சரி, எந்த காலகட்டமா இருந்தாலும் சரி, ஒரு பெரிய மனிதன், சாதாரணமா நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு பெரிய, behind every successful man there is a successful woman or there is a silent woman அப்படின்னு. But we can also see in history that behind every man there had also been a very gritty and compassionate mother who had brought him up in some way. அது சத்ரபதி சிவாஜியா இருந்தாலும் சரி, அது விவேகானந்தரா இருந்தாலும் சரி, அது யாரா இருந்தாலும் சரி, எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அவங்களுடைய அம்மா அவங்களுக்கு கொடுத்திருக்க கூடிய ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட். ஒரு ராமனா இருந்தா கூட everyone, there had been some kind of the emotional strength and the compassion and the grace that has been given to them by their mothers, and of course subsequently by their partners or by their children or whatever. It is also sad on the other side, sometimes women go by the social construct. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால ஒரு சைக்கியாட்ரிக் சர்வே நடந்தது. அந்த சர்வே ரிப்போர்ட் வந்தபோது கொஞ்சம் ஆச்சரியமா இருந்தது. the question வந்து ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் கொஸ்டின் தான். அது ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் அதுல, அந்த கொஸ்டினர்ல do you accept the husbands hitting the wives அப்படின்னு ஒரே ஒரு கொஸ்டின். This question was asked, mind you, not to illiterate women alone. It was asked to illiterate women, it was asked to the vendor, it was asked to women who are occupying designational authorities. எல்லாம் இந்தியாவில் இருக்கிற 1-2 ஸ்டேட்டை தவிர மற்ற எல்லா ஸ்டேட்லையும் more than 50 to 60% of women had said yes, including states like Kerala, which is supposed to be educationally forward. That was 52%. So probably அங்க என்ன நினைக்க தோணுதுன்னா, ஐயோ பாவம் அடிக்கிறாரா, அடிச்சுட்டு போட்டோம் போ, என்ன பண்ணுவாரு, அவருக்கு வேற அவுட்லெட் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அப்படின்னு கூட. But the flip side of it is, as I told you, there is also a kind of a guilt that women go through when they are not in a position to spend time with their children or their families adequately. And the guilt nuடைய ஒரு வெளிப்பாடு தான் அது. It was a big psychiatric analysis that we did, and this was part of it. ஒரு kind of a guilt. நம்ம வந்து ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டோமே, குழந்தையோட நேரம் செலவழிக்க முடியலையோ, நம்ம வந்து சரியா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி செலவழிக்கலையோ அப்படின்னு ஒரு கில்ட். அந்த கில்ட்டை காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு பலதரப்பட்ட நடவடிக்கைகள். I would only tell my women sisters, now all the sisters here, please don't have that guilt. Please understand you are multitasking, you are doing many things. ஒரு 4 குழந்தைங்க இருந்த ஒரு அம்மா அந்த காலத்துல ஒரு உடம்பு சரியில்லாத குழந்தையோட கொஞ்சம் நேரம் அதிகமா செலவழிச்சிருப்பாங்க. அப்ப இன்னொரு குழந்தைக்கு செலவழிக்கலைங்கிறது ஐயோ அந்த குழந்தைக்கு கொஞ்சம் நேரம் கம்மியா செலவழிச்சேனே. She also would have had that situation. So it is not that just because you are out in the open and you are doing so many things, don't think that you are responsible for something wrong. Yet another thing, because there's a larger women group here, yet another thing that I would want all women to think and introspect about themselves is, if there is some kind of criticism, if you think the criticism is stupid, just ignore. Just ignore. என்ன நிறைய பேர் கேட்பாங்க, எப்படி சமாளிச்ச 30 வருஷம் முன்னால, 35 வருஷம் முன்னால life was not as we see it today. There were certain things which we could not even speak, and there were certain things that we could not do. Certain behavior was not accepted. And always நீங்க நினைச்சு பார்க்கலாம், மெடிக்கல் ஏரியாலலாம் வந்து
யாராவது ஒருத்தர் உட்காந்துருப்போம், ஒரே ஒரு லேடி உட்காந்துருப்போம், சுற்றி நிறைய பேர் மென்னாக தான் இருப்பாங்க. ஸோ பேசக்கூட முடியாது, சொல்ல முடியாது, சில விஷயங்களை சொல்ல முடியாது, ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறது கூட கொஞ்சம் அவ்வளோ என்ன. மெடிக்கல் காலேஜ் இஸ் அ கோ எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் தான். It cannot, ஒரே ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இருந்தது, லேடி ஹார்டிஞ்ச், and there was so much of hue and cry about it. It is that we need to have our classmates as boys. Some boys would have been there. Ippo ana, we did not even think of talking to them. எனக்குலாம் என்னோட கூட படித்த சில கிளாஸ்மேட்ஸ், மென் கிளாஸ்மேட்ஸ் பேர் இன்னி வரைக்கும் தெரியாது. இப்போ வந்து இந்த சோஷியல் மீடியாலாம் வந்ததுக்கப்புறம் குரூப்ஸ் ஆர் கிரியேட்டட். அப்போல்லாம் தெரியாது, அப்போ பேசி கூட இருக்க மாட்டோம் அவங்கக்கிட்ட. இப்போ இந்த குரூப் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க யாராவது ஒருத்தரோட ஃபோட்டோ வந்ததுன்னா அப்போ கொஞ்சம் பேரோட சேர்த்து போடுங்கப்பா, யாருன்னே அடையாளம் தெரியல, முன்ன பின்ன தெரியாத ஆளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற நிலைமையில தான் இருக்குது. ஓ, இவர் நம்ம கிளாஸில் தான், என் கிளாஸ்மேட் ஒரு லேடி போடுறாங்க, ஒரு டாக்டர் போடுறாங்க, நம்ம கிளாஸில் தான் படித்தார் இவர், இந்த மாதிரி ஒரு முகத்தை கேள்விப்பட்டதே இல்லை, பார்த்ததே இல்லை, அந்த பேரே தெரியலையே அப்படின்னு. ஏன்னா அது சில சமயத்தில் இந்த இனிஷியல் எக்ஸ்பான்ஷன்லாம் வேற வந்தால் சுத்தமாக தெரியல அந்த மாதிரி ஒரு பேரே. ஸோ எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, அப்படி ஒரு காலகட்டம், லைக் யூ டோன்ட் ஈவன் டாக் டு யுவர் கிளாஸ்மேட்ஸ்னு இருந்த காலகட்டம், தோ யுவர் இன் அ கோ எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன். பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் கிரிட்டிக்கலி, என்ன நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க, என்ன எப்படி சமாளிச்ச அப்படிங்கும் போது, திஸ் இஸ் ஹவு ஐ லுக்ட் அட் இட். எஸ், தேர் வர் சம் கிரிட்டிசிசம்ஸ், தேர் வர் சம் பேக்பைட்டிங், there were some whiplashes also. பின்னால் ஒரு பேக் பைட்டிங் இருக்கும், இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு ஆப்போசிஷன் வரும், ஏதோ ஒரு குட்டி ஆப்போசிஷன் வரும், இல்லை ஏதோ ஒரு அனானிமஸாக என்னமோ ஒன்று போய் யார்ட்டையா சொல்லி விட்டுருவாங்க. ஏன் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டில் பெட்டிஷன் எழுதி போட்டுருவாங்க, ஒரு பெண் எப்படி மேடை ஏறலாம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க. அப்புறம் அது ஆன்மீக மேடை, புனிதமான மேடையில் ஒரு பெண் எப்படி ஏறலாம் அப்படின்னு ஒரு லெட்டர் போட்டிருப்பாங்க. Thank God, all my organizers were wonderful organizers, very friendly people. They would show me the letter. நான் தான் சொல்லுவேன், யாரை பற்றி எழுதியிருக்காங்களோ அவங்ககிட்டயே கொண்டு வந்து இந்த லெட்டர் காட்டுறீங்களே, அது அனானிமஸாக இருக்குது, அதுலேருந்தே அது பொய்னு தெரியுது பத்தியா அப்படிம்பாங்க. பட் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இஸ், எஸ், there will be some kind of attacks. There can be. டெஃபினட்டாக இருக்கும்னு இல்லை, இல்லாமல் இருந்தால் பெஸ்ட் சிச்சுவேஷன். பட் there can be, which is true for men also. You know when somebody grows up, there is an inherent jealousy in the human mind to attack that person who's growing up. And very often அந்த jealousy-க்கு காரணம் வேற ஒண்ணுமே இல்லை, நீங்க அவங்களை எதிர்த்தனா எதுவுமே பண்ணியிருக்க வேண்டாம், அவங்களுக்கே அவங்கள பத்தின ஒரு பாதுகாப்பின்மை, ஒரு insecurity will automatically make them say something about that person who's growing up. But I would only tell you, think of that old Birbal story. The ஈர்க்கோடுகள்னு ஒரு படத்துல கூட அந்த ஸ்டோரி வந்தது. கோடு போடணும், இந்த கோட்டை அழிக்காம இதை சின்னதாக்கணும். And Birbal only knew the trick, nobody else knew. I would only request, let us all learn from Birbal, and all of us will become women Birbals or Birbalians or whatever you call it. என்ன பண்ணார் பீர்பால்? பக்கத்தில் ஒரு கோடு போட்டார், அது ஆட்டோமேட்டிக்கா சின்னதா போச்சு. The only way is you keep growing, you dwarf the other person automatically. நாம ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம், we keep growing. Whatever is adjacent gets dwarfed automatically. The only way that I, in my experience, had found is upscaling ourselves. நம்முடைய திறமையை நாம வளர்த்துக்கிறதுனால அவதூறு பேசினவர்கள், பொறாமப்பட்டவர்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா கீழே விழுந்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவங்களே வந்து மேடம் அப்படிம்பாங்க. So only way that I would tell my younger sisters is that keep upscaling yourself. Keep upscaling, keep learning more and more. Women have an inherent capacity to learn. எதை பார்த்தாலும் கத்துக்கிற ஒரு திறமை women கிட்ட உண்டு. சின்ன விஷயங்களை கவனிக்கிற திறமை உண்டு. குட்டி அப்படின்னு சொன்னாங்களே, அந்த குட்டியா கவனிக்கக்கூடிய, குட்டி ஸ்டோரிக்கு பதிலாக குட்டியா கவனிக்கக்கூடிய திறமை womenக்கு உண்டு.
That is our plus point. Upscalingல 360 degrees பார்த்து இந்த கனெக்ஷனுக்கு அதுக்கு தான் நான் முதல்ல அந்த கனெக்ஷனை பத்தி சொன்னேன். What is management talking today? 360 degrees ஒரு இஷ்யூவை பாருங்க. 360 degrees நீங்க பார்க்கணும்னு சொன்னா கனெக்ஷன்ஸ் தெரியணும். ஸோ கலர் மேட்ச் பார்க்கறது தப்பு இல்லை. யாராவது கிண்டல் பண்ணா பண்ணிட்டு போட்டோம், எங்களுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கு, உங்களுக்கு இல்லைன்னா கத்துக்கங்க அதை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க, அவ்வளவுதான். Connectivity, the connections, please remember, your brain is wired differently. Why is it wired differently? If you believe in creation, please think, nature knows that it has to give you an extra capacity. That extra capacity is something not to be denied. நீங்க கடவுளை நம்பினாலும் சரி, கடவுளை நம்பாதவர்கள் இயற்கைன்னு சொன்னாலும் சரி, இயற்கை அல்லது கடவுள் கொடுத்திருக்கிற, தெரியாம வைப்பாங்களா? கடவுள் நம்ம விட வசந்தவர் தானே, அப்ப தெரியாம கொடுத்துருப்பாரு, அதை தெரிஞ்சுதானே கொடுத்துருக்காரு. அப்போ that is a plus point. Develop on that plus point. Please remember, you're emotionally stronger. ஒரு பழமொழி உண்டு தெரியுமா? குத்த குத்த என்னமோ சொல்லுவாங்களே, திட்ட திட்ட திண்டுக்கல், whatever கல்லு, அவ்வளவுதான். என்ன, yes, if my conscience is right, I will be like this. At the same time, let us not lose our softness, our compassion. எல்லார்கிட்டையும் ஒரு கம்பேஷன் காட்டுறது தான் விமனுடைய ஸ்பெஷல் கிரேஸ். பக்கத்து வீட்டுல அந்த அம்மா வெளியில போயிருப்பாங்க, எதிர் வீட்டு அம்மா வேலைக்கு போயிருப்பாங்க, வீட்டுல இருக்கிற ஒரு அம்மா தன் குழந்தைக்கு சாப்பாடு எடுத்து கொடுக்கும் போது அந்த வீட்டு குழந்தைக்கும் சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு நீயும் வந்து சாப்பிட்டுட்டு போ அப்படின்னு சொல்ற ஒரு அம்மா இருப்பாங்க. That is the compassion of womanhood. And the compassion in the corporate world, in the organizational world, in the official world becomes inclusiveness. The friendliness and the inclusiveness. Wherever women leaders are there, they include everybody. They become friendly with everybody. I would only request, let this 2023 International Women's Day be such a day that we recognize our own merits and upscale our merits. We recognize our own demerits and throw those demerits out and make the world a happier world to live in. And my special thanks to all the men here. Without you, the sustenance of womanhood is not possible, and without you, the significance of womanhood will not be recognized also. ஒவ்வொரு ஆணுக்குள்ளேயும் ஒரு பெண் இருக்கிறாள், ஒவ்வொரு பெண்ணுக்குள்ளேயும் ஒரு ஆண் இருக்கிறார். நிச்சயமா ஆண்மை பெண்மை ரெண்டும் இருக்கு. சில இடங்கள்ல சிலது வெளிப்படும், சில இடங்கள்ல சிலது வெளிப்படாது. We shall only strive that we become complementary to one another, not only men, women, but then complementary to each individual, like one another, and make this world a better world to live in. In the Varsham, the UN declaration is digital innovation and technology for gender equality. Digital nu sollumbodhe, innovations appdinu sollumbodhe, women have a larger role to play. The innovation appdinu sonna edho periya startup innovation mattum illa. Startup innovation ஒரு பக்கம், இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்லயே சின்ன 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 விஷயங்கள்ல இனோவேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஏதோ ஒரு பாத்திரம் உடைஞ்சு போயிருக்கும், அதுக்கு இன்னொரு பாத்திரத்தை எடுத்து ஒரு காம்பினேஷன் போட்டு கரெக்டா வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? எங்கேயோ ஒண்ணு அது ஒரு பெருசா, எதுக்கு இது இவ்வளவு செலவு பண்ணி வாங்கணும், இதை வச்சே பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு இனோவேஷன். ஸோ இனோவேஷன் இஸ் an inherent skill that women possess. Skill is normally acquired, but then this is a very beautiful situation where you have an inherent skill. So அந்த மாதிரி பார்க்கும்போதும் innovation and technology for gender equality அப்படின்னா the world is expecting women to give more and more innovations and more technological betterment to the world. So let us all recognize our potential and try and contribute to the happiness and significance of being in the world. Thank you very much once again.
My sincere happy Women's Day greetings to all of you. அவர் ஆரம்பிக்கும் போது ஒன்று சொன்னார், தேர் ஆல் ப்ரிப்பேர் டு வெயிட்னு. எனக்கு தெரியும் அவங்க சொல்லும் போதே இந்த வேன் எல்லாம் வந்துடும். நாமெல்லாம் ஒன்றும் சொல்லலைன்னா கூட வேன் டிரைவர் பாவம், அவர் கஷ்டமாக காத்துட்டு இருப்பாரு, அவருக்கு 4 இடத்துக்கு போகணும்ல, அதனால அப்படின்னு இங்கே கம்பேஷனட்டாக யோசிக்கக்கூடிய விமன் இருப்பாங்க. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஒன்ஸ் அகேன். I request our chief guest to distribute the prizes for small games we conducted in this office. So this is separation anxiety game. We have Brinda, first prize. Anita, second prize. Sindhuja, third prize. Anita, third prize goes to Sindhuja. Memory game. First prize goes to Varalakshmi. Second Sangeeta. Third Sujita. Sangeeta. Sujita, third prize. Next is blown away game. Janaki, first prize. Second goes to Roslyn, Janaki. Third goes to Vimala. Roslyn Mary. Third prize goes to Vimala. Yank Me Game. First prize goes to Navya. Second goes to Prachi. Third goes to Kamakshi. Navya. Second prize, Prachi. Third prize goes to Kamakshi. Then our dumb dancers lead Lata Rajgopalan, Suganti, Suganti, Malati, Malati, Radhika, Radhika, Reshmi, and then Sneha. Drama, Chitra, our doctor, Dilshad compounder, Dilshad, Anita, Anita, Varalakshmi, Tamil Selvi, Janani,
class, Geetha Bai. Thank you so much, ma'am. May now request Shri G. Rajendran, Senior DAG, Office of the Principal Accountant General Audit 2, to render the vote of thanks. After the vote of thanks, we may all join for National Anthem. Respected PAG Principal Accountant General Audit 2, respected Principal Director Ma'am, and respected Chief Guest of this anniversary celebrations. இது நன்றி சொல்லும் நேரம். பரவாயில்லை, என்னுடைய குரல் உங்க கடைசி வரைக்கும் கேட்குன்னு நினைக்கிறேன். உண்மையிலே இன்று நடந்த கலை நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது, மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. அதில் பங்கெடுத்துக் கொண்ட அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும். சொல்ல முடியும், ஆனால் அதை தாண்டி எல்லோருடைய மனதிலும் அந்த நிகழ்ச்சி குறைந்தபட்சம் ஒவ்வொரு முறையும் பேசும் பொழுதும் ஒவ்வொருடைய பாடி லாங்குவேஜ் சொல்லுவாங்க இல்ல, உடல் அசைவு மொழி, உடல் மொழி என்பது ரொம்ப முக்கியம். நீங்க உடல் மொழியில வந்து வார்த்தைகள்ல ரொம்ப அன்பா பேசிட்டு உடல் மொழிகளை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. இப்ப உடல் மொழியில இவர்கள் பேசின பேச்சும், அவர்கள் நடனமாகட்டும் நாடகமாகட்டும், கடைசியில் அந்த கருப்பு உடையில் இருந்த அந்த அந்த டீம் அவங்களுடைய நடனமும் வெறும் விரல் அசைவுகள் மட்டும்தான். என்ன அழகா பண்ணாங்க பாத்தீங்களா? எல்லோருடைய மனசிலும் சின்ன அசைவுகள் போதும் நாம் இன்னொருவரின் மனதில் இடம் பிடித்து விடலாம் என்கிற அந்த இதுக்கு அவங்களுடைய நடனம் நல்ல ஒரு எடுத்துக்காட்டு. உண்மையில் அவர்களுக்கு நான் மீண்டும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் உங்களுடைய சிறப்பு விருந்தினுடைய பேச்சுக்கு நான் வருகிறேன். மேடம் உடைய பேச்சு இன்றைக்கு நிறைவான பேச்சு. டாக்டர்கிட்ட போறதுன்னா அந்த யார் பேஷண்ட் போறாங்களோ நோயாளிகள் ரொம்ப பரபரப்பா போவாங்க. ஐயோ டாக்டர் இப்படியாச்சு அப்படியே. டாக்டர் எப்பயுமே ரொம்ப அமைதியா இருப்பாங்க. நான் மேடத்தோட பேச்சு நிறைய முறை கேட்டிருக்கேன். நேரடியா கேட்டாலும் வாய்ஸ்ல கேட்டிருந்தாலும் குரலில் கேட்டிருக்கேன். அதே அமைதியா இருக்காங்க, அதே டாக்டருங்கிறதுக்கான அந்த இதுலயே இருக்காங்க. எவ்வளவு பரபரப்பா இருந்தாலும் அவங்க அந்த பேச்சுல இருந்து மிக நிதானமாக, சச்சின் டெண்டுல்கர் கிரிக்கெட்ல எப்படி நின்று நிதானமாக வருகிற பந்தை அடித்து அது எப்படி எங்க பவுண்டரிக்கு தரணுமா இல்ல சிக்ஸர் அடிக்கணுமா ஒவ்வொரு சொல்லிலும் செயலிலும் சரியாக ஆடி இருக்காங்க. களத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆடி இருக்காங்க, பிச்சுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆடி இருக்காங்கன்னு தோணுது எனக்கு. ஏன்னா மேடத்துடைய பேச்சு நான் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்திருக்கேன். ஒரு ஆன்மீக சொற்பொழிவராக, இலக்கியராக, அதே சமயத்தில் மருத்துவராக. நீங்க சார் சொன்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்ல சொன்னதெல்லாம் உண்மையில மிக அவங்களுடைய மறுக்க முடியாத அறிவாற்றல். சொல்லப்போனா இலக்கியமும் அறிவும் மிக ரொம்ப சேரது ரொம்ப ரொம்ப கடினம். ஏன்னா அது ரெண்டுமே வெவ்வேறு தலைகளில் இயங்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுவும் ஆன்மீக சொற்பொழிவாளராக அறியப்பட்ட மேடம் அவருடைய பேச்சு வந்து மருத்துவத்துறையில், அது கிரேஸ் சொன்னாரு அனட்டாமி. என்ன டாக்டர், அவங்க டாக்டர்னால தெரியும். நானும் சில சமயத்தில் பார்த்துருப்பேன், எடிட்டட் பைன்னு போட்டிருப்பாங்க, மேடம் பேர் போட்டிருப்பாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். இன்னைக்கு மேடம் சொன்ன பேச்சிலிருந்து நான் நிறைய பேசும்போதே திடீர்னு என்னுடைய சில நினைவுகள் எனக்கு வந்தது. நன்றி சொல்கிற போது ஒரு பேச்சு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், தன்னுடைய பழைய நினைவுகளை, சிந்தனைகளை கிளறக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களோடு அது தொடர்பு படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும். பேச்சு என்பது வெறும் கேட்டுவிட்டு திரும்பி சொல்வதல்ல, அதுதான் நம்மை செம்மைப்படுத்துகிறது. நாம் எப்படிப்பட்ட சமூகத்தில் வாழ்கிறோம் என்பதை பொறுத்துதான் அந்த காலகட்டத்தின் நீதி நிர்மாணிக்கப்படுகிறது. அப்படியாக நான் உணர்கிறேன். ஒரு 50 வருடங்களுக்கு முன் நம் நீதிமன்றங்கள் கொடுத்த நீதி பரிபாலனத்திற்கும் இன்றைக்கு வழங்கப்படுகிற நீதிக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது என்றால், அந்த வித்தியாசம் நீதிமன்றங்களில் இல்லை, அந்த சமூகத்தினுடைய வெளிப்பாடாக இருக்கிறது. தமிழகத்தில் நன்றி சொல்லுற விழாதான் இருந்தாலும் சில செய்திகளை நான் அந்த பேச்சின் வைத்துக் கொள்வதாக சொல்றேன். தமிழகத்தில் அடிமை முறை இருந்தது.
ஒரு முறை திருச்சி கலெக்டர் சென்னை கலெக்டருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார். இந்த திருச்சி மாவட்டத்தில் இருந்த கொத்தடிமைகள் ஒரு குடும்பங்கள் இங்கே வந்து திருச்சியிலிருந்து தப்பி ஓடி சென்னைக்கு வந்து விட்டார்கள். நீங்கள் திரும்ப அவர்களை பிடித்து திருச்சிக்கு திருப்பி அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒப்பந்தப்படி அந்த கடிதம் எழுதுகிறார். அதற்கு இன்னும் ஆவணம் இருக்கிறது. இப்ப அந்த காலப்படி கொத்தடிமை சமூகம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சமூகமாக இருந்தது. ஒரு குடும்பத்துக்கு கஷ்டம் வந்தா நாம் பொருள்களை அடகு வைப்பதை போல தன் மனைவிகளை மனைவியை அடகு வைத்து விட்டு போவார்கள். அதற்கான ஆவணங்களும் கல்வெட்டுகளும் இருந்திருக்கிறது. அப்போ ஒவ்வொரு சமூகத்தின் காலகட்டம் மாறுகின்ற பொழுது அதனுடைய நியாயங்களும் அறங்களும் தர்மங்களும் நீதியும் மாறிக்கொண்டே வருகிறது. அப்படி மாறுகின்ற சமூகமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இது மாதிரி பேச்சுகள் நமக்கு தேவைப்படுகின்றன. அதுக்காக தான் சொல்ல வரேன். நம் சிந்தனையில் ஒரு மாற்றம் வேண்டும். அந்த மாற்றம் எப்படி கொண்டு வரும் என்றால், மேடம் சொன்னாங்க இல்லைங்களா, சில விஷயங்கள் மிக நுட்பமா சொன்னாங்க, ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. நாம் கொண்டாடப்பட வேண்டியவர்கள் தான். சில இடங்கள்ல வந்து நம்ம அது அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் சொன்னாங்க. நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு தெரியல எனக்கு. நான் கல்கட்டால இருந்தேன். துர்கா ஃபெஸ்டிவல் கொண்டாடுவாங்க. அந்த துர்காவை ரொம்ப குழந்தையா அப்படி கொஞ்சம் கொண்டாடுவாங்க. ஒரு கடவுளை ஒரு மகள் போல சிங்காரித்து ஒரு தோழி போல பேசி அந்த பெண்ணை வீட்டுக்கு அனுப்பும் போது கடைசியா விடைபெறும் போது அவர்கள் அழுது ஒரு தோழியை, ஒரு நெடுநாள் பழகிய தோழியை பிரிந்து செல்வதை போல அவர்கள் அழுவார்கள். அதுதான் கொண்டாட்டம். பெண்மையின் கொண்டாட்டம் என்பது அப்படித்தான். அழகா கொண்டாடுங்கள், அதைத்தான் மேடம் சொன்னாங்க. நான் அப்படித்தான் புரிஞ்சுக்கிறேன். ஆனா அதே சமயத்தில் அவர் சொன்ன ஒரு செய்தி திடீரென்று பாட்டியின் ஞாபகம் வந்தது. நான் சின்ன வயதில் ஒரு 6-7 வயதாக இருக்கும் பொழுது என்னுடைய பெரியம்மா தவறிவிட்டார். அதற்காக வந்திருந்தோம், வெளியூரிலிருந்து அழுது கொண்டிருந்தோம். திடீர்னு பாட்டி கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னாங்க. எங்க அம்மாவுடைய அம்மா. என்னன்னு கேட்டேன். இல்ல உங்க தாத்தா வந்து பாத்துட்டு போ அப்படின்னாங்க. நான் வேற ஒரு இறந்த வீட்டிலிருந்து என்னை கூட்டிட்டு போய் பக்கத்து அதே ஊர்ல பக்கத்துல இருக்காங்க, பாட்டி சொல்றாங்க தாத்தா பாத்துட்டு போயிருங்க அப்படின்னாங்க. அம்மாவுடைய அப்பாவை பார்த்துட்டு போயேன். இல்ல நீ பார்த்துட்டு போயேன் அப்படின்னாங்க. இப்ப நான் கழிச்சு சொன்னாங்க, நீ இங்கே இரு, நான் கடைக்கு போய் பால் வாங்கிட்டு வரேன்னாங்க. பால் வாங்கிட்டு வரதுக்குள்ள தாத்தா இறந்துட்டார். இவங்க மேடம் சொன்னாங்க தெரியுங்களா, ஒரு பெண் எப்படி தாங்கிக் கொள்கிறாள் அப்படிங்கும் போது பாட்டி ஞாபகம். அதாவது அவங்க தெரியும், அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஒரு இறக்க போறாரு, இன்னும் 1 மணி நேரத்துலயே அது இன்றைய இறக்க போறாருன்னு தெரிஞ்ச பிறகு அதுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்வதற்கும் அது என்ன செய்யணும் இங்க வந்து பார்த்துட்டு போயிருங்கன்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா. ஒரு ஆண் அப்படி இன்னைக்கு சாக போறாருன்னு தெரியாது. நுட்பமாக கவனிக்கிற பாங்கு பெண்ணிடம் இருக்கிற ஒரு சிறந்த குணம். மேடம் அதான் நான் சொல்வது, மேடம் சரியா சொன்னாங்க. கடைசியா முடிக்கும் போது ஒவ்வொரு பெண்ணுக்குள்ளும் ஒரு ஆண் இருக்கிறார், ஒரு ஆணுக்குள்ளும் ஒரு பெண் இருக்கிறார். எந்த ஆணில் ஒரு பெண் இல்லையோ அந்த ஆண் மிகவும் கஷ்டப்படுவான் வாழ்றது. அது உண்மை. மேடம் சொல்லும் போது ரொம்ப ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க. அதனால திரும்ப சொல்ல வேண்டியதா இருக்குது. தென்கட்சி சாமிநாதன் சொல்லுவார், ஒரு இன்டர்வியூ நடந்துச்சுன்னு சொல்லுவார். நான் 8-3 எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்பாங்க. அது சொல்லுவாங்க. இது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஆன்சர் சொல்லுவாங்க. அவர் சொல்லுவாரு, அவரு அந்த சரியான வார்த்தையை சொல்லுகின்ற பொழுது ஒரு மார்க் கம்மியா, ஒரு எண் சரியா தப்பா சொல்ல மாட்டாரு. ஆனாலும் அவருக்கு வேலை கிடைச்சிடும். அந்த வேலை கிடைச்ச சார் நான் தவறான ஆன்சர் தான் சொன்னேன், ஆனாலும் எனக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு அப்படின்பாரு. இல்ல எனக்கு 120 பேர் ஆன்சர் பண்ணாங்க, இன்டர்வியூ பண்ணுவான், அது நீங்க தான் நியரஸ்ட் ஆன்சர் அப்படின்பாரு. அப்ப வாழ்க்கையில் நியரஸ்ட் ஆன்சர் தான் தேவைப்படுகிறது, துல்லியம் தேவைப்படவில்லை. அப்ப துல்லியம் எங்கே தேவைப்படுகிறது என்றால் சேட்டலைட் ஓடும்போது துல்லியம் தேவைப்படுகிறது. சார் எங்கதான் போகணும், கொஞ்சம் தானே சார் சொன்னா அங்க தோல்வி அடைந்து விடும். ஆனால் பெண்கள் துல்லியத்தில் மிக சரியாக இருக்கிறாருங்கிற செய்தியை மேடம் ரொம்ப அழகா வந்து தொட்டுட்டு போனாங்க. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. துல்லியங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். சமையல் உப்பு போடும் போது கரெக்டா போடுறாங்க, துல்லியம் இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா இருந்துச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சொன்னா அப்படிலாம் கிடையாது. அப்ப துல்லியம் எந்த இடத்தில் துல்லியம் தேவைப்படுகிறது, எந்த இடத்துல பர்ஃபெக்ஷன் தேவைப்படுகிறது, எந்த இடத்துல நியரஸ்ட் பாயிண்ட் தேவைப்படுகிறது என்ற மல்டிவெஸ்டர் டெக்னாலஜி, மல்டிவெஸ்டர் பர்சனாலிட்டின்னு சொன்னாங்க, கெப்பாசிட்டி அது ரொம்ப முக்கியம். அது மேடம் சொன்னது போது ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது. அது சரியா கோடிட்டு காட்டினாங்க. ஏன்னா மேடம் நிறைய விஷயங்கள் கொஞ்சம் முரண்படுகிற விஷயங்கள் இருக்குது. ஆனா அதெல்லாம் சொல்லாம மேடம் ரொம்ப அழகா
ஒரு இந்த இடத்துல என்ன கருத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆடுறோம்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அப்படி ஆடினாங்க. உண்மையிலே இந்த பேச்சு நிறைவான பேச்சு மட்டுமே இல்லாமல், என்ன போன வருஷம் நம்ம அருள்மொழி வந்திருந்தாங்க, திராவிட கழக பேச்சாளர் தோழர் அருள்மொழி வந்திருந்தாங்க. அவங்களுடைய பேச்சு வேற மாதிரி இருந்தது. அந்த களம் வேற, அதே சமயத்தில் இந்த களம் வேற. ஆனால் ஒன்று மேடம் சொன்ன உண்மைதான், நம்மை நாமே அங்கீகரிக்க வேண்டும். இன்னொரு அது மேடம் சொன்னதை திரும்ப உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன். யாரிடமும் தன்னுடைய செயல்களுக்காக செயல்பாட்டுக்காக அங்கீகாரத்தை தேடாதீர்கள். ஏன்னா இது குடும்பத்துக்கும் பொருந்தும், அலுவலகத்துக்கும் பொருந்தும். நம்மை அங்கீகரிப்பதற்கு அவர்கள் யார்? நம்மை அங்கீகரிப்பதற்கு அவர்கள் யார் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். உண்மையில் நன்றாக பேச்சு எல்லாம் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கீங்க. இந்த மகிழ்ச்சி நிரந்தரமாக இருக்கட்டும், உங்களோடு இருக்கட்டும் என்று சொல்லி வந்திருந்த அனைவருக்கும் மீண்டும் ரெட் சல்யூட் டு ஆல் உமன் வாரியர்ஸ். நான் சொல்லும்போது என் அம்மாவும் தாதியை சகோதரியும் எடுத்துக்கொள்கிறேன். அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் என்னுடைய வீர வணக்கத்தை செலுத்துகிறேன். வந்திருந்த அனைவருக்கும் இந்த தபால் அது முதன்மை கணக்கு மற்றும் தணிக்கை அலுவலகின் சார்பாக நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். National जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाये तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद।